Ja, hallo und willkommen zurück zu Witcher 3 Blood and Wine DLC. Es ist was Ungutes passiert. Es gab Probleme bei der Aufnahme und ja, ich weiß nicht genau, was passiert ist, um ehrlich zu sein, aber auf alle Fälle die Vegas genauso wenig wie jegliche Player konnten meine Aufnahme nicht finden. Und ich habe auch versucht, sie wieder herzustellen, etc. Allerdings auch nicht wirklich irgendwas gefunden, was mir da geholfen hat. Also es ging trotzdem nicht. Und ja, schlussendlich hatte ich keine Wahl, als 3 Stunden Aufnahme zu löschen. Ja, also beziehungsweise war nicht zum Retten. Und deswegen muss ich jetzt diese 3 Stunden Aufnahme, habe ich beschlossen, sagen wir mal, neu zu machen. Problem hierbei allerdings war nur, dass, und wie ihr schon seht, da wir nicht am selben Ort sind, wie wir aufgehört haben, dass der letzte Speicherstand, den ich laden konnte, war weiter als die letzte Aufnahme. So, was hier jetzt also passiert ist, versuche ich kurz zu sagen, bis dorthin. In der Zwischenzeit ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert. Es ist jetzt nicht so lang her. Das Einzige, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit, war den Schuhputzstand zu besuchen. Da haben wir ein bisschen rumgekämpft. Natürlich Bravour gemeistert, den Faustkampf. Hab mich mit dem kleinen Jungen ein bisschen gestritten. Und dann haben wir herausgefunden, wo Detlef wohnt. Haben dort ein bisschen rumgesucht und haben herausgefunden, warum Detlef tut, was er tut. Ich werde das kurz halten. Detlef hat, wir haben Schriften gefunden mit den Namen drauf, in einer Schrift, die nicht von Detlef ist, auf einem speziellen Papier. Drauf war auch auf einem dieser Blätter war auch ein Weinabdruck. Und dass er das Ganze, dadurch haben wir, genau, einen Brief haben wir noch gefunden. Und mit diesem Brief zusammen und dem anderen haben wir herausgefunden, dass die Frau, die Detlef liebt, beziehungsweise geliebt hat, oder immer noch liebt, wie auch immer, extrem wichtig ist auf alle Fälle für ihn ist, wurde gekidnappt und die Erpresser erpressen sozusagen Detlef dazu, dass er die Männer umgebracht hat. Das ist der aktuelle Stand der Dinge und mit diesem Wissen gehe ich jetzt zur Herzogin zurück. Und hier setzen wir dann wieder ein. Aber bevor ich... Ja, ruhig. Ja, schon weg. So, aber auf alle Fälle, natürlich jetzt weiß ich gewisse Dinge, die passieren werden und Rätsel etc. Und ich werde da jetzt nicht irgendwie extra so tun, als würde ich es nicht wissen und extra schlecht oder so spielen, weil wie wir alle wissen, um überzeugend schlecht zu spielen, müsste man gut spielen können. Und das kann ich ja bekannterweise nicht. Von daher lasse ich das mal. Nee, macht keinen Sinn. Ich werde da, ja, ich fände es doof, da irgendwie absichtlich schlecht zu spielen. Und ich möchte ja natürlich auch weiter spielen, da das Spiel mir erstaunlicherweise Spaß macht. Von daher möchte ich natürlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe und nicht zu lange damit verweilen, was ich, ja, schon erledigt eigentlich habe. Gut, Lektion, die ich daraus allerdings gelernt habe, ist natürlich, ja, keine 3 Stunden langen Aufnahmen mehr zu machen. Ist halt nun mal so. Zumindest nicht am Stück. Aber na gut. Auf geht's dann zur Herzogin. Warum auch immer hier gerade wieder mein Stream aufgegangen ist. Das ist ein bisschen komisch. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. Mhm. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Ja, zu sagen. Denn alles wurde schlimmer. Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing?
We are very disappointed. Ja. Situation's not quite that It's simple. okay. Beast's a powerful vampire. So. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or Wahrscheinlich. arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention, only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Mhm. So ähnlich wie bei diesem Excuses. Van Ha. Helsing-Film. Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end Klar. at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Natürlich. Ja. Go ahead. Ah ja, Send them stimmt. to Ich their werde death. dieselben Certain death. Choices versuchen zu lone nehmen, die ich Witcher, bereits perhaps. genommen habe. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher Vielleicht die, von der ich dir vampires, gerade we call erzählt them. habe. Each one's a little different, unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats, others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Nö. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? Ja, ne? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or Oh, wait doch. until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Ja. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. Weiß nicht so ganz, was sie an dem Satz, man I'd kann not ihn be nicht töten, swayed, Witcher. nicht so ganz verstanden hat, You aber may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the das sind die names of the Zettel, die wir vampire's gefunden haben. victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Rap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Benoit. Ja. Yes, yes. The west bank of the Saar Tour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple,
Saint-Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Real was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Ja, ja. Was meint sie denn mit wir? Wait, Your Grace wants to go with me? Out of the question. Weil das bei ihr funktionieren wird, bestimmt. We will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. Natürlich. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to gerade sehr adhere viel, to court ne? protocol. In short, Sorry. from now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Yes, Your Alles Grace. klar, Anna. Witcher, are you ready? Auf geht's. Desto schneller, desto ready to besser. go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Party time. Hopp, hopp. Auf geht's. Hopp, hopp. Ja. Können auch ein bisschen schneller reiten. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a So wie ich vampire. auch schon vorher mal gesagt habe. Aber hey. Und sowas kann. Ich frage mich, ob gleich irgendetwas passieren könnte. Ich glaube. Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay Allerdings- back, Your Grace. We Moment. shall see to this. Ganz kurz. Und wir speichern hier, denn mein Schwert ist Kaka. Kaka-Schwerter machen Kaka-Damage. Weißt du? Und Help! daher Save us! ist das nicht ganz ohne. So, Moment. Biestöl. Wo ist mein Biestöl? Biestöl. I will show you your place. Back, you beast! Begone! Save us! Das sah gerade ein bisschen falsch aus. Back, you beast! Begone! Halleluja, ich mach so viel Schaden. Help! Save us! Patsch, patsch. Back, you beast! Interessanterweise läuft es besser als beim letzten Mal. Sag nicht, ob ich schon gewohnt bin. Back, you beast! Begone! Das war's. Trotzdem viel zu knapp. Time to move on. If Erstmal not for you, weglooten. we'd have been done for. They were fortunate we happened Easy. by. Saved our lives. Hooray! Einmal kurz hier mal meditieren. Ja, die warten hier locker eine Stunde, macht doch nix. Wir haben's ja nicht eilig. Auf geht's. Ja, was jetzt? Ja, Tell nicht me ewig more aufeinander about this warten. vineyard. Castel Ravello. It's the best in all Tucson.
An old master of the winemaking trade runs it. Fabrizio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Wohl eher Could be a nicht. servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. We shall know Ja, when we arrive. wahrscheinlich. It's not far now. Ja, würde ich auch sagen, dass es nicht mehr weit weg ist, wenn man schon in Sichtfeld ist. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabrizio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Ja, ja. Wir sind hier für eine Inspektion. This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. And who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt Wird of Rivia, a zurechtgeweist. witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Ja, Of course, Your Grace. da hast Did es. you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. Ja, und dann nochmal durch das Ganze Some gehen. of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Ja, The wer hat das Saint-Réal. Zugang? How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Natürlich. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabrizio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Ja, Remind me, Anna, where is the nimm Saint-Réal kein Blatt store? vor den Mund. in the main cellar around the corner, I'll show you. Wenn du I auf shall ihrer find schlechten it. Seite bist, macht Give sie me the dich key to the fertig. cellar and wait here. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Hey, ich hab einen Namen. We shall wait here, Master Fabrizio. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Consider that?
He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. Ach He left ja, his wie son die an uns begrüßt haben. encyclopedic knowledge of wine. That Diese is all. Verbeugung, die Fabrizio wir am lived Anfang as a von diesem beggar Spiel until lernen I mussten. appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dai. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. What? Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Ja, wo könnte dies nur sein? Ich guck mal oben. Vielleicht ist oben ja was. Vielleicht. Mal schauen. Ja, vielleicht dort hinten. Da in der Wand da vielleicht. Ich glaube, das ist richtig. Oder? Mal gucken. Naja, wer hätte das denn gedacht? Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Und auf geht's. Einmal durchklopfen. Hallo? Na, geht doch. Full. This one is full. Sie ist so faul, sie macht nur. Full too. Sie checkt nur eins der Fässer und das war's dann. Ich darf wieder alles machen. Full. This one's full too. Furchtbar. Immer das gleiche mit diesen Full. Adligen. Looks like all the barrels are Yup. full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We Jupp. shall open them one by one and taste. Alles klar. Gleich wieder da, my lady. Ich sprinte allerdings ein bisschen. Einmal hier. Barrel taps. Und einmal hier. Ach stimmt, Moment, lass mal kurz ein bisschen Wein mitnehmen, wenn wir schon mal wieder hier sind. Das letzte Mal auch gemacht. War zwar nicht, was ich wollte, aber ist auch okay. Ja, komm. Ich hab ganz vergessen, wie schön die Steuerung in diesem Spiel doch ist. Teilweise manchmal. Einmal hier, einmal da, einmal hier. Ja, ich meine, kann man doch mal machen. Wenn man schon mal hier ist. Got the I have taps. a feeling we'll find something awry. Welches dieser Fässer könnte es nur sein? Es sind 6 Fässer. Die Chance gleich am Anfang das Richtige zu treffen ist 1:6. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich probiere mal dieses Fass hier. Ready. Step aside. Na, da werde ich recht haben. So, Slightly smoky, Was? strongly tannic, definitely Sonreal. Was? Du musst mich trollen. Das letzte Mal war das Fass. Das ist random oder was? Dann gehen wir halt die Fässer durch. Wenn es sein muss. Revolting, bitter, plonk. Letztes Mal war es genau Gonzalo andersrum. while aging. Impossible.
This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Ja, was hat wohl Fabricio dazu zu sagen? Guter alter Fabricio. Master slap. Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. Alter, mach was sie sagt. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Ja, wem hat er denn den Wein verkauft? Als ob er das wusste. A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrin aristocrat at court. Wie hast du denn den Wein ihm gebracht? Ganz einfach. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. Ja, das denke ich mal ist genug. Wenn wir schon mal wissen, wo und wie, dann können wir ja für ihn sozusagen einspringen. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Cintrian Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Auf geht's. Keine Müdigkeit vor See no reason Schützen. to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Die dumm, die die. Dumm, die die. Wer könnte das nur sein? Oh, das bin ich. Relax. Now we wait. Meint ihr, ich werde denen auffallen, dass ich nicht Fabricio bin? Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich sehe ihm schon sehr ähnlich, von daher, ich denke nicht, dass es ihnen auffallen wird.
Und ich meine, so wie die ausschauen, sind das ja auch alle ehrenhafte Our Rittersleute. favorite vintner. Von daher. Hm. It's not him. Was hat's verraten? Verdammt. Konnten die das nur wissen? Ich habe keine Ahnung. Wie ist das möglich? Irgendwas muss mich verraten haben. Hm. Oder irgendwer hat uns verraten.